Certificates in Hepatoprotection by none other than Professor Aftab Mohsin, Teacher of Teachers, Physician par excellence, Proficient and Skilled Gastroenterologist, MBBS, FRCP, Edinburgh, FCPS. He has more than 30 years of experience in his field, having so many publications to his credit. I welcome you, sir, on the stage. I have a question for the audience, and I assure my President we will finish in time, sir. Which is the most precious liquid in the universe? No, sir. This I read from the book of Professor Iqbal Afridi. The sorrow which has no vent in tears. Tears are the most precious liquid, as said by Allah subhanahu wa ta'ala. The sorrow which has no vent in tears may make other organs weep. He is author of a book, and it is available, The Weeping Gut. And I have seen weeping guts, and I have seen weeping skins, and I have seen weeping joints, and I have seen weeping families, but not accepting sorrow. جی اللہ کا بڑا شکر ہے, سانو تو کچھ نہیں پریشانی. So please refer to this book. Professor Saab will tell you how to get it. Another announcement, Professor Eas Muhammad, an icon of medical education and medical era, he has authored a book which he is going to give free of cost to all the doctors who are in the hall. After my talk, he will be sat on this chair after my talk, and he will sign the book and give it to you. It is about our behavior, the doctor's code of conduct with the patient. Free of cost, sir. Sir, thank you. جو پریشس بک ہوتی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. پتہ نہیں وہ آتھرز کتنی تکلیف سے وہ قیمت وصول کرتے ہیں. جو افریدی صاحب جیسے لوگ ہیں, جو ایس محمد صاحب جیسے لوگ ہیں. سر یہ دیکھیں چیئر, وہ میرے جو تخلص بنانے والے ہیں وہ کر رہے ہیں. Today's talk is on hepatic protection. Luckily the topic has been covered by Professor Saeed Hamid. So I'll come to where he ended. Disclosure. I have affiliation as a speaker with Hilton Pharmaceuticals, and I receive an honorarium which is definitely less than what my beloved president receives. So metabolic syndrome, not NAFLD. Metabolic liver disease is the number one liver disease now, even in Pakistan. It is number one liver disease in the world. 1998 میں میں نے اپنے کلینک کا نام رکھ دیا لیور کلینک. 10 منٹ میں نے ختم کرنی ہے ٹاک. تو لوگوں نے کیا, تو پاگل ہے, ایم آر سی پی تو کیتی ہے, ایسوسیٹ پروفیسر کنگ ایڈم میں لگا ہوا ہے, تو انہوں نے لیور کلینک رکھ دیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا کہ لیور ڈیزیز بڑھتی چلی جائے گی. یہ انہوں نے بتا دیا, یہ بھی بتا دیا, یہ جو میں نے بتانا ہے. ابھی قاسم بشیر نے made an excellent presentation. It was par excellence, and it was preceded by an equally excellent Professor Ahmed Saeed. شرم آتی ہے بتاتے ہوئے کہ ہم ان کے استاد رہ چکے ہیں. وہ اس سے لگتا ہے کہ ہم بہت بوڑھے ہو گئے ہیں. Not because he is not brilliant, he is absolutely brilliant. And we are very privileged to be custodians
of her daughter because she is in our medical college studying with us. So aims of treatment for metabolic liver disease is it comes with diabetes, restore normal blood glucose, improve quality of life and do patient-centered approach, जो जावेद अकरम साहब पहले दिन से कह रहे हैं. And at the basis of all cardiovascular disease, at the basis of all stroke, at the basis of all diabetes, of fatty liver disease, there is one problem, and that is inflammation. I believe that insulin resistance is a surrogate marker, and real problem is with inflammation. ये है ABCDEFG of metabolic liver disease. आपने A1C ठीक रखना है, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डाइट, एक्सरसाइज, स्मोकिंग, और कासिम साहब ने कहा था अभी प्रेयर. अगर अल्लाह को अपने साथ रखना है तो शो ग्रैटिट्यूड. अल्लाह को भी शो करें, मैं नहीं कहता ना करें, लेकिन अपनी स्पाउस को करें, अपने कॉलीग को करें, अपने सीनियर को करें, अपने जूनियर को करें, तब अल्लाह आपके साथ होगा और बीमारी आपसे दूर रहेगी. ये मैकेनिज्म, दो मैकेनिज्म्स हैं जिससे लिवर सेल इंजर होते हैं, एक अपोप्टोसिस, दूसरा नेक्रोसिस. अपोप्टोसिस इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ. पहले लोग कहते थे एजिंग जो है ना ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता हम बूढ़े होते जाते हैं और झड़ मर जाते हैं. नो, इट इज एन ऑल्सो प्रोग्राम्ड, इट इज एक्टिव. मेरी तामीर में मुज़मिर है एक सूरत खराबी की, मेरी तामीर में मुज़मिर, ये अल्लाह ने इन बॉन डाली हुई है कि इसने मर जाना है. और हॉलोपैथोजेनेसिस, इसको आप रिवर्स कर सकते हैं जस्ट बाय होम्योस्टेसिस. सुबह उठ के नमाज पढ़ें या मेडिटेट करें या जिसको भी मानते हैं उसको माने, फेथ रखें. ये सारा अपोप्टोसिस और इन्फ्लेमेशन का था. पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच यहां पे उन्होंने खत्म किया था. यहां से मैं कंट्रोवर्सी शुरू करूंगा और मेरे पास हैं तकरीबन 3 मिनट, मैं 20 में से 10 यूज करने हैं. एक दवाई है इसमें ओबेटिकॉलिक एसिड, which is now available in Pakistan. The drug is undergoing a huge trial, 2 trials, Reverse and Regenerate. They started in 2015 and will end in 2025 using Ocaliva, using obeticholic acid. Comes as Ocaliva in US, here it comes as obeticholic. तो उन ट्रायल में 3 आर्म है. प्लेसिबो आर्म, रिसीविंग डाइट, एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल चेंज, ये तो लाजमी है, अब ये लाजमी करनी है, और खुश रहना, ग्रैटिट्यूड. दूसरा वो उनके नहीं है, हम डालें आप लोग अपने मरीज में. दूसरा आर्म है ओबेटिकॉलिक 5 मिलीग्राम, तीसरा आर्म है ओबेटिकॉलिक 25 मिलीग्राम. इंटरिम रिजल्ट्स 2015 में ये शुरू हुए थे, 2456 पेशेंट हैं इसमें. रीजेनरेट और रिवर्स 2 ट्रायल हैं, एक ही कंपनी रन कर रही है. इंटरिम एनालिसिस में फाइब्रोसिस और इन्फ्लेमेशन और लिवर के अंदर फैट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ है, लेकिन 2 ऑब्जर्वेशंस आई हैं. एक है प्रूराइटस, 19% में प्रूराइटस है, लेकिन इन दोनों आर्म में प्लेसिबो वाले में भी 17% प्रूराइटस है और लोगों को नहीं पता कि क्यों इतना ज्यादा है प्लेसिबो आर्म में. दूसरा है हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, वो 110 से शुरू हुए थे और अब उनका 5 साल बाद 140 हो गया है. अगर मैं तो बहुत यूज कर रहा हूं इसको नेफेल्डी के लिए, ऑफ लेबल, FDA ने अभी अप्रूवल नहीं दी, लेकिन डेफिनेट इंप्रूवमेंट. आई यूज इट with a statin. So this is a drug available in Pakistan, extremely inexpensive in Pakistan. वहां तो ये हजारों यूरोज या डॉलर की मिलती है, यहां तो रुपयों में मिलती है. तो अब हमारे पास ये ड्रग है, विटामिन ई है और पायोग्लिटाजोन है फॉर नेफेल्डी. विटामिन ई शुड बी गिवन विद ग्रेट कॉशन इन पेशेंट्स विद डायबिटीज, स्पेशली इफ दे आर टेकिंग एंटीप्लेटलेट. इट कॉजेज ब्रेन हेमरेज.
وہ ایسپرین والوں کے لیے ایک شعر تھا, وہ اب میں جاوید اکرم صاحب کو درخواست کروں گا, اور عبدالصمد صاحب تشریف رکھتے ہیں. سر میں آپ کی توجہ کا مستحق ہوں. یور انٹلیکچوئل انپٹ از ریکوائرڈ. یہ ہم یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز جب بنائے تھے 2002-03 میں, تو مجھے وہاں کا پہلا کنٹرولر لگایا گیا تھا. بڑے پتلے بھی جلے کیونکہ رزلٹ بہت ٹرمینڈسلی نیچے آ گئے تھے. تو وہاں یہ شعر بڑا سنایا جاتا تھا, آئینے نو سے ڈرنا, طرز کہن پر اڑنا, منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. یہ کاروان ہستی تیز گام ہے ایسا, قومیں کچل گئی ہیں جس کی روا روی میں. تو ایسپرین فاؤنڈیشن والوں کو چاہیے کہ نئے ڈیٹا کو کریٹیکلی ایویلویٹ کریں, جس اس کو اگنور نہ کریں. تو آن دا سائڈ آف ہربل ڈرگز وی ہیو آپشنز. سلیمرین, کرکیومن, اور جاوید اکرم صاحب کو میں نے بار کر دیا ہے کہ سر آپ نے سوال نہیں پوچھنا کیونکہ ٹائم کا کنسٹرینٹ ہے. تو سلیمرین کس طرح کام کرتی ہے؟ ایک ہے سلیمرین, ایک ہے سلیفاس. سلیفاس از فاسفوٹیڈائل کولین salt of silimarine, which is 20 times more potent than silimarine. It is not same drug. ہم نے جب یہاں کانفرنس کی تو لوگوں کو کہا کہ کراچی جانا ہے, تو بس پہ بھی جا سکتے ہیں, جہاز پہ بھی جا سکتے ہیں. تو یہ ایسا ہی ہے, بس اور جہاز کا فرق ہے. تو سلیفاس 20 times more effective, more potent. اینڈ یہ ہے ولیم ودرنگ, اس کی واقعہ سناتا ہوں, آج نہیں سناؤں گا. آرٹیچوک, ٹرمیرک, یہ کمبینیشن ہے سلیفاس کا ود آرٹیچوک اینڈ ٹرمیرک. تینوں الگ الگ کام کرتے ہیں, لیور میں انفلیمیشن اور فیٹ کم کرتے ہیں. اینڈ دے کین بی گیون ان آل لیور کنڈیشنز. اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیٹا اویلیبل ہے, اور یہ اینٹی انفلامیٹری ہے, اور ڈائبٹیز کی کمپلیکیشنز کو بھی ریورس کرتا ہے. ملک تھسل, ٹرمیرک, یہ چیزیں ہیں. اور یہ ایک سٹڈی ہے ورلڈ جرنل آف گیسٹرونٹرولوجی میں جو بتاتی ہے سلیفاس is 20 times more potent, is 20 times more effective than Silimarine. So if you have any questions, you can always come to me. I am here answerable to all of you. In the end, thank you very much. The next session will start after the comments from the honorable chairs. Tea will be served in here